हेलो गाइज, हामी चाहिँ आज नुवाकोट जान
गाइज हामी चाहिँ अब पिच रोड छोडेर अफ रोडमा लाग्यो है। रमाइलो चाहिँ रमाइलो भाइ पानी पऱ्यो नि है राइड गर्नु चाहिँ एकदम बवाल मजा आइरहेको तर छुट्टै देख्न सक्नुहुन्छ यो भ्यू हाम्रो नुवाकोटको भ्यू है। टक्क कुहिरोहरू लगाइरहेको छ, पानी परिरहेको छ। बाटो यस्तै छ हालत, बाटोको हालत। त्यही पनि तपाईँहरूको लागि हामीले यो भिजी हिलो माटो नभनी भिडियो बनाइरहेको छौँ। माया चाहिँ राम्रै गरिदिनु होला है। ल हाम्रो गाइजहरू भिजेर देख्न सक्नुहुन्छ बाइकहरूको हालत यस्तो, हाम्रो गाइजहरूको हालत यस्तो। हेलो दादा, ल यहाँसम्मको फिल सुनाउनुहोस् तपाईँ, के छ? ठिकै छ, रमाइलो भयो। रमाइलै भयो होइन? दुःख कष्ट धेरै गरियो। अब यस्तै हो है। हामी चाहिँ ऊ त्यो डाँडो टुप्पो देखिरहनु भएको नि, त्यो कटेर हामी उतापट्टि खल्टोमा छिर्नुपर्छ गाइज। अब बाटोको हालत यही हो। त्यहाँ पुग्दा रात पर्छ होला सायद, त्यतातिरको चाहिँ भिडियो आउँदैन होला। त्यही हो, अब आजलाई चाहिँ गाह्रो गरेर बेबी भन न के बोल्छौ तिमी? साना पानीले भिजायो, जाडो नि भइरहेछ। तलको चाहिँ यो जुत्तादेखि प्यान्टदेखि है सब भिज्या, हुन त सबैको भिज्या, यो मात्रै होइन। हेलो दादा, खुसी भइरह मन्दा मुस्कान रजनीगन्धा चपाउँदै दिइरह केटोले जे होस्। म रजनीगन्धा खाने मान्छे चाहिँ होइन, आज चाहिँ खाएको यो मौसमले उसलाई यात्रामा हिँडे बेला चाहिँ यस्तो खानेकुराहरू खानुपर्छ, नत्र खासै युज गर्ने मान्छे होइन है। हाम्रो अलो राजबानियाको नि राजबानिया युट्युब च्यानल छ, यदि तपाईँहरूले उसको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने गएर हेरिदिनु होला। रुँदा रुँदै आँसु भन्ने उसको पहिलो युट्युब भिडियो हो, तर 1.5 मिलियन भ्युज गएको। अनि एउटा अलि दुःखको कुरो चाहिँ के भयो भने अब हामीले चाहिँ भाउजू र छोरोलाई नि लिएर थियौँ, मैना भिडियोमा देख्न सक्नु भएको थियो। गल्तीसम्म चाहिँ ठिकै लाएर लिएर आइयो, तर त्यहाँबाट यता जाला जस्तो नलाएर हामीले चाहिँ गाडी चढाएर काठमाडौँ नै फर्काइदिउँ है। त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो लागिरह। अब घर जान भनेर हिँड्यो, फेरि आधी बाटोबाट फर्किनु पर्दा अलि दुःखै हुन्छ। गाइजहरूलाई पनि थाहा होला कस्तो हुन्छ बिच बाटोमा पुगेर फर्किनु पर्दा। त्यही हो, अब नरमाइलो त्यही भयो, नत्र अरू यात्रामा रमाइलो भइरह। पानीले नि साथ दिइरहेछ है गाइज। अब यही हो, यहाँलाई यति भयो। अब बाँकी भिडियो माथिको होला अहिले।
लिँदै बटारिँदै है अब आजको भिडियो चाहिँ यति नै भयो। अब हेरिदिनु होला। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। लभ यु गाइज, बाई।